السلام عليكم. بتحس حالك رايح على معركة الصدور رايح على المحاضرة، لأنه اللي بيلاقوك بالطريق أكثر من اللي بيستلموك بالمحاضرة، بالإضافة للتجهيزات التقنية هاي. طيب كثير مبسوط إنه العدد زاد، يعني من 5 إلى 50 في نقلة نوعية. الناس اللي بقوا واقفين برا ويا رب ما يجي بعتذر منهم لأنه لازم أجي. الشيء الثاني، مشكلة هذول الماتيريال تبعون المادة الفاينل تعتمد اعتماد أساسي على البيسك اللي أخذتوه بالجزء الأول، وأي هوب إنه المعلومات كانت كافية بحيث إنه لما نناقش certain terms إنه you are familiar with these terms، يعني تعرفوهم، مش جاي أشرحهم مرة ثانية لأنه it takes time. الشيء الآخر we have to admit this إنه التايم المسموح أو المعطى للمحاضرات كcredit hours صار فيه مشكلة، لأنه المادة عمالها بتتطور وإحنا بنفس ال3 ساعات اللي هو من سنة بلاش نروح كثير، نروح من سنة 90 للآن الكونتنتس اختلفت، توسعت، صار في عندنا many examples بغض النظر عن الكور examples، وهذا الوقت أنا بعترف إنه غير كافي. فصار في جزء شوي على الطالب زيادة إنه يعني بده يبذل بالبيت مقابل إنه يغطي الكريدت أورز اللي موجودة هون. بدون يعني don't quote me. مين مسجل هون؟ مين؟ أنا بقول لك وقت التسجيل وقت التسجيل، لأنه بصير سنسيتيف الحقيقة. هلا وقت التسجيل. موضوع الريجوليشن بشكل عام اختصاره بعبارة بسيطة جدا، إنه how the cells سواء كانوا هذول السيلز prokaryotes or archaea أو eukaryotes، لأنه إحنا الدومينز of living cells 3، يا إما البكتيريا اللي هو prokaryotic cells، وفي عندي شيء اسمه الاركيا اللي هو بسموهم الأثريات باللغة العربية، بس هي مش الأثريات، عبارة عن organisms unicellular بيشبهوا البكتيريا بس عندهم خصائص شوي مختلفة، بسموهم اركيا. الدومين الثالث، إيش يعني الدومين؟ يعني الحياة تنقسم إلى 3 types of cells: prokaryotics، archaea، بالإضافة eukaryotes. هلا الاركيا ما بنتكلمش عنها كثير، يعني some sort of examples، بس نتكلم احنا عن البروكاريوتكس واليوكاريوتيك cells. why؟ لأنه البروكاريوتكس هم أسهل للتعامل وعليهم دراسات كثيرة حتى نفهم اليوكاريوتيك cells. طبعا اليوكاريوتيك cells ما بنروح على البلانتس، بنركز كثير على الانيمال cells لأنه يعني applies to human body. So that's why we are studying الانيمال cells rather than plant cells. هلا بالبلانتس في اشياء مشابهة ولكن مع بعض الاختلافات الجوهرية باشياء معينة خاصة بالميتابوليزم تبعهم. وبالتالي السؤال بيطرح نفسه why we are studying this؟ وين المركز السؤال؟ Okay. If we understand how the genes work, we can treat a lot of diseases. وهي العبارة كثير مجازية، لأنه زمان كنا نحكي إذا عرفنا ما هي المادة الوراثية we can treat diseases in general like cancer. بس العبارة شوي fake، لأنه بعد ما اكتشفنا DNA اكتشفنا إنه الخلية هاي اللي مفروض فيها DNA سواء كانت prokaryotic or eukaryotic cells، هذا DNA is not easy going because we have a process of transcription and translation, and this mechanism is under regulation. هلا أنتم بمادة الميد تعرفتوا على الميكروسكوب بصير عندنا ما هي المادة الوراثية، كيف بصير transcription بعدين كيف بصير translation. Okay, as a process what we are going to study، عشان هيك أنا ركزت على موضوع إنه إذا أنت فاهم هاي ما راح نواجه مشكلة. How the cell organize or control or regulate these processes. وبما إنه في عندنا أنواع مختلفة من الخلايا وبالتالي الريجوليشن مختلف بين البروكاريوتيك واليوكاريوتيك cells. لحسن الحظ بس نتكلم إحنا بالبروكاريوتيك example اللي هو chapter 12 عندكم. في ريكوردز، في إذا بدك فيديوز على الإنترنت بتشرح مواضيع كثير عن هذا التوبيك، بس بسوى إنك تستمع للريكوردز لأنه هي اللي راح تجي من الأسئلة مش من الفيديو تبع اليوتيوب، وأنا مع الفيديوهات تبعت اليوتيوب للتوضيح. وإحنا وصلنا للإكزامبل الثاني. الإكزامبل الأول كان بيحكي عن جين اسمه لاك أوبيرون، وكلمة أوبيرون عشان أختصر الموضوع كله عبارة عن جروب جينز، راح يكون عندي أكثر من جين على سبيل المثال باللاك أوبيرون، هذول controlled by the same promoter. إحنا بنعرف الجين عبارة عن منطقة
محصوره بين promoter و terminator. اوكي بالبروكاريوتيك سيلز الستوري شوي موديفايد. البروموتر هذا controls more than one gene sometimes, and in this situation it will be called operon. فالاوبيرون set of genes controlled by the same promoter. هلا at the same time هذا البروموتر فيه منطقه اسمها operator. Operator simply it's a switch, about switch on switch off للجين. So how the cell actually switch off and switch on the gene or these genes or the set of the genes كلهم جاهزات in order to like adapt with the environmental condition or adapt with the nutrients. هذا اللاكتوبيرون الموجود في هذه الخليه البكتيريا على سبيل المثال بيستجيب اذا كان في عندك لاكتوز. بيشتغل هذا الجين switch on to make the story simple. اذا في عندك جلوكوز مع اللاكتوز the gene will be switched off. إذا ما عندك لاكتوز the gene is switched off. again لأنه ما في داعي، وبالتالي عملية الميتابوليزم لللاكتوز is not preferred if you have glucose و not preferred if you don't have lactose basically. وبالتالي لازم يكون عندك جلوكوز لاكتوز ما يكونش عندك جلوكوز عشان هذا الجين يشتغل. how it works هذا راح تدرس عليه بالبيت لأنه غطيناه بالمحاضرة السابقة. هلا هذا الجين أو هذا الأوبيرون عبارة عن كاتابوليك أوبيرون. إيش يعني كاتابوليك؟ يعني بيعمل ديجراديشن لللاكتوز عشان نستخدمه من أجل الحصول على الجلوكوز واللاكتوز كمصادر للطاقة. الأوبيرون اللي بعديه بعد ما انتقلنا للجزء الثاني كان بيتكلم عن شيء اسمه تريبتوفان أوبيرون. تريبتوفان عبارة عن أنابوليك أوبيرون. إيش معنى ذلك؟ إنه هذول الجينات اللي هو عبارة عن 5 جينز مسؤولين عن صناعة enzymes أو تكوين enzymes in the future. وهذول الانزيمز required for tryptophan synthesis. ايش تريبتوفان؟ حامض اميني. الخليه بحاجه لهذا الحامض الاميني كبروكاريوتيك سيلز البيوكولاي، وبالتالي في عندها مجموعه من الجينات مسؤولين عن تصنيع التريبتوفان. تمام؟ بعد ما صنعنا كميه كافيه من التريبتوفان او حطينا التريبتوفان بالميديا في داعي انه الاوبيرون يشتغل؟ لا. وبالتالي simple thinking is this. باللاك اوبيرون اللاكتوز هو اللي بيتحكم بالموضوع. في عندنا inducers وفي عندنا nervous story you have to study it alone unfortunately. هلا بالتريبتوفان the same thing. We have control of these genes اللي هم 5 بحالة التريبتوفان that control transcription and process. وهون كلمة transcription مهمة جدا. إنه regulation بالبروكاريوتيك cells is at level of transcription. إيش يعني؟ يعني قبل ما اروح مصنع عمليه تصنيع البروتين انا بتحكم بالمسنجر ار ان اي سينثيسيس. اوكي؟ فموست اوف ذا ريجوليشن موست لانه في ريجوليشن ات ترانسليشنال بروسيس اند بوست ترانسليشنال بس هذول ليميتد. فالبكتيريا لانه الجينوم تبعها صغير حجمها صغير وبالتالي هي بتفضل انه الجين من الاساس سويتش اون سويتش اوف احسن ما نخسر مسنجر ار ان اي وانزيمز وميكانيزمز والى اخره. طبعا هي عمليه مش عشوائيه. regulated by nutrients, by environments, and a lot of things. It will be amazing to study regulation عشان نفهم إنه كلمة evolution is not appropriate لأنه everything is organized. أي mistake في عندنا mutation معناته في عندنا defect. So تخيلوا معي الآن إنه هذا عبارة عن messenger RNA لأنه بدي أرجع لقصة تريبتوفان الناس اللي كانوا حاضرين معي. هلا بالشبين من اللي ورا أو الثلاثة تعالوا وقولين هون لأنه راح نتعب بمسح اللوح. أنا بعرف الشاطرين بقعدوا ورا بس تجيبهم غير الآن. طيب هلا في شغلة بالبروكاريوتيك سيل تختلف عن اليوكاريوتيك سيلز ألا وهي إنه عملية transcription is combined with or accompanied with translation at the same time. ما دام المسنجر ار ان اي طلع بتبلش عندنا عملية translation process. هلا نوع من انواع الريجوليشن انه انا اعمل ستوب للترانسكريبشن. انا في عندي ار ان اي بوليميريز انزيم عماله بصنع ماسنجر ار ان اي هاي العمليه عمليه ترانسكريبشن. هلا اثناء الترانسكريبشن بيركبوا الرايبوسومز and the gene actually is going to be translated at the same time. Okay. هلا
بعد شويه بصير في عندنا ترانسليشن للجينات كلهم او ترانسكريبشن مع ترانسليشن. انا بدي اعمل كنترول على هاي البروسيس، انه اذا في عندي تريبتوفان على سبيل المثال اي ونت تو ستوب ذس. اوكي، فهي الطريقه اللي بيستخدمها التريبتوفان what we are talking about is this area. انه كيف انا بدي اعمل سويتش او اعمل كنترول على هاي المنطقه بحيث انه اعطل ترانسكريبشن rather than translation. لانه اذا عملت ترانسليشن it's not that point، يعني بكون في عندك مسنجر ار ان اي. فهذا المسنجر ار ان اي اللي انا عمالي بعمل له ترانسليشن او سوري ترانسكريبشن، وهون لا زال جزء من المسنجر ار ان اي ممسك بالار ان اي بوليمريز وبالدي ان اي كومبلكس، اوكي، اللي هو ترانسكريبتوم سموها ترانسكريبشن بروسيس. هلا هذا الذيل المتدلي هون sequentially or at a sequence level it looks like the following. هذا الستركتشر عنده complementarity between region number 1 and region number 2. okay, or طبعا إذا كان 1 مع 2 complementary, region 3 and 4 also are complementary to each other. أو region number 2 مع region number 3. تمام؟ وبالتالي خلينا نرجع شوي. على الجهاز. نفس المنطقة اللي تكلمنا عنها قبل شوي اللي هي هاي. اوكي. وهذول النمبرز اللي هم basis of the messenger RNA, and you have chance to make complementary sequence between region 1 and 2, 3 and 4, or it could be 2 with 3. بناء على الخيارات المتاحة انه 1 مع 2 او 3 مع 4 او 2 مع 3 بصير في عندنا either posing of the stem cell. ايش يعني posing؟ نوع من التوقف بسموه. If you have complementarity between 1 and 2, 3 and 4, in such situation إذا صار هيك بسموها 1-2 stem loop. هلا if you have a chance of complementarity between 2 and 3, it will be called anti-termination 2-3 stem loop. ايش يعني anti-termination؟ فيش عندك termination، فيش عندك توقف. So we are expecting continuous transcription and then translation. هلا الحالة اللي بصير فيها complementarity between 3 and 4 like this situation صارت بصير عندنا termination. وبالتالي إذا أنا شغلت 3 مع 4 بصير termination process. هلا متى بصير 3 مع 4 ومتى بصير 1 مع 2 أو 2 مع 3؟ اللي بيلعب دور في هذا الموضوع الآن طلع على السيكونس نفسها. هاي السيكونس messenger RNA and it's going to be translated because we have starting codon and here we have 2 codons of tryptophan. تخيل معي انه في عندنا هون رايبوسوم عمال بيعمل عمليه ترانسليشن. اذا ما فيش عندك تريبتوفان شو رح يصير هون؟ الرايبوسوم راح يتوقف عند هاي المنطقه يعمل بوز. ليش؟ بيستنى بالتريبتوفان لانه not available. اوكي؟ هلا عمليه اشغال هاي المنطقه اوكي will make a chance between 2 and 3. You will have this loop structure. Okay? ليش؟ لأنه هاي المنطقة انشغلت بالرايبوسوم. So there will be complementarity between 2 and 3. And the ribosome is walking slowly. Walking slowly معناها إنه ما راح يعطي فرصة إنه 3 و4 يلتقوا. So in another situation, if you have a high concentration of tryptophan في الخلية, so the ribosome will walk quickly. Okay? Walking quickly will prevent the complementarity between 1 and 2. So they will be complementary between 3 and 4 لأنه الريبوسوم ماشي بسرعة. Okay? هلا لما بوصل الريبوسوم لمنطقة زي هاي وفي عنده هون لوب تشكلت بشكل سريع جدا. هذول اللوبس اللي مع بعض بدقوا بهذا الشكل. هلا بعد هاي اللوب في عندي هون أنا بولي يو هاي اللي هي هون بالضبط الار ان اي بوليمريز ماسك مع الدي ان اي وعمال بيعمل ترانسكريبشن. لما بصير في عندك منطقه ضعيفه A مع U
واصلا في عندك هون راح يصير بعد شوي كولابس. شو معنى ذلك؟ سحبته منه. او I propose mechanism انه kind of slippage يسموها. Okay, the other mechanism انها تشتغل زي العتله بالنسبه لهي المنطقه because the RNA polymerase is going quickly and you have here kind of obstacle. فبتسوي عتله بين المسنجر RNA وبين ال DNA and it prevents the action of RNA polymerase. In either way, the 3-4 loop or stem loop يسموها prevents translation and transcription at the same time. أو transcription basically. Okay. هلا بنرجع للميكانيزم how it looks like. This is what we described. هذا الرايبوسوم عماله بيعمل عملية translation معناها بصنع بروتين. Okay. And it will face like UG, they will be codons. Yeah, they will be here. There will be stop codon, for example. This is for the leader sequence. Okay. هذول هم التريبتوفان sequences اللي بنحكي عنهم. So it depends on the situation of the cell. إذا في عندها هاي تريبتوفان راح يمشي بسرعة. إذا ما عندها تريبتوفان راح يتوقف. And it will form اللي هو 3-4 stem loop. So this is the prevention or the attenuation mechanism. فاختصارا لكل ستوري بنقول إنه التريبتوفان gene is controlled by attenuation mechanism. إيش يعني attenuation؟ تأخير. التأخير بسبب إنه ما فيش عندك تريبتوفان or عندك تريبتوفان عمل attenuation ل transcription process later on. اللي بيلعب دور في هذا الموضوع اللي هو البولي يو، هذول لأنه ضعاف مع الكومبلمنتاريتي سايت اللي موجود مع ال A اللي موجودين بال DNA. So it will make weak interaction, weak hydrogen bonds, and it will stall the RNA polymerase. In another word, you are preventing transcription by making obstacle with the RNA polymerase enzyme. هذا يسمى attenuation mechanism of control. Okay. Hela, if you have tryptophan, the mechanism or the translation process will be quick, and you will have loop between 2 and 3, and it will be anti-termination rather than stop mechanism. Hela, how they discover that? They make what's called attenuation mutations. الاريا اللي بصير فيها looping بين 3 و 4. They made some mutations and they found if you change certain nucleotides at these sites, there will be no prevention, no stop codon or no stop of translation or transcription process. So they make manipulation in the genetic material وهي قصة طويلة إنه كيف تعمل mutation by itself, either synthesized أو الجين تعمل integration ل mutated sequence at that site. Nowadays it's very easy to do that. After that, they discover that there are a lot of operons. نرجع شوي بس لهون لأنه هي مهمة. هلا هون أنا في عندي tryptophan just 2 amino acid codons, okay, in order to control tryptophan metabolism or synthesis. Later on, for other amino acid synthesis or metabolism, they found the operon itself has these polycodons or repeated codons actually. This is for what's called histidine operon. معناها بتحكم بالهستidine metabolism. فإذا في عندك histidine راح يكون في عندنا stop للكودون. if عندك histidine it will be attenuation or pausing the process in order to have transcription or translation. Leucine again, phenylalanine, threonine. So we have different operons for the amino acid metabolism in bacteria. This mechanism again is conducted in prokaryotic cells. عندهم شيء اسمه attenuation أو عندهم شيء اسمه leader sequence. هاي leader sequence مش موجودة في اللاب operon مشان نتذكر هذا الكلام. الملاحظة اللي قاعد بلاحظها على الطلاب إنه كل واحد ماسك دفتر ويكتب نوتس في كلمات شو اسمها golden words. golden words اللي بيحكيها الانستراكتور لما بيجي منها الأسئلة وأنا بجيبش من التست باك. unfortunately يعني. Okay. أو fortunately لبعض الستودنتس. تست باك لا أستخدمه. تست باك والأسئلة الموجودة في الكتاب training لك. We could mimic some questions. Okay. بس مش تست باك word by word. والعلامات كانت كويسة كانت امبارح. طيب. هلا حكينا عن 2 examples بس مش هنلخص الستوري. لاك اوبيرون كاتابوليك وعنده بوزيتيف نيجاتيف كنترول بنسميه. تريبتوفان اوبيرون بيعتمد على attenuation
ريجوليشن بسموه attenuation، معناها في عندك اضعاف للجين. وفي عندنا other mechanisms of regulations. طبعا على موضوع انك يعني قديش في عندنا regulations they are so many، بس بيعتمد على انك قديش بتكتشف بالريسيرش. في واحد من الطالبات تسالني انه ليش بندرس هذا الحكي؟ in order to apply it in human cells or animal cells عشان اعمل treatment معين، لان بدي اعمل target معين. صوتك مش واضح، خليني اقرب. صار اوطى، ارفع صوتك. لا موضوع ثاني، موضوع ثاني. احنا بنحكي عن البروكاريوتيك سيلز اول شيء. how they degrade اللاكتوز. ليش بيعملوا degradation؟ فيه جلاكتوز وجلوكوز بستخدمهم مشان الانرجي اللي هو الجلايكوليسيس. هلا بنحكي احنا عن اللاكتوز انتوليرانس، موضوع ثاني واعتقد حكيت عنه بالكيمستري. اللاكتوز انتوليرانس عند الهيومن انه we don't have lactase enzyme in our digestive system. بالتالي بضل اللاكتوز زي ما هو، فبيضل زي ما هو. في بكتيريا بتعمل له فيرمنتيشن، اذا عملت فيرمنتيشن بصير في عندك جازز، والجازز هذول مع اللاكتوز they withdraw water، فبصير عندك دياريه وبلوتينج وفلوتينج كلهم مع بعض. فالناس اللي عندهم هذا النوع من الديزيز، وبالمناسبه هو مش ديزيز، هو كيس، السبب بسيط جدا انه بعد عمر معين احنا بنطوره. يعني معظم الناس بعد فتره معينه بصير عندهم لاكتوز انتوليرانس مع العمر. ليش؟ لانه الانزيم بصير ديتيريوريشن. ليش بصير ديتيريوريشن؟ لانه من اكثر الانزيمز حساسيه في الدايجستيف سيستم هو اللاكتيز. بالتالي يعني the first to be destroyed the last to be repaired. فبعد عمر معين في ناس بطل يشرب حليب. الايجين 100% تقريبا من البوبوليشن عندهم لاكتوز انتوليرانس. الدوتش اللي هم موجودين في شمال اوروبا تقريبا 1 أو 0% اللاكتوز انتوليرانس. they can drink milk compared to the aging. فإلها علاقه بالاثنيسيتي وبالريسز. وهو السؤال مش مكانه بس مشان اريحك. احنا هون نحكي عن level of cell how it regulates the metabolism inside. طيب في عندنا طرق اخرى للريجوليشن. yes we have other mechanisms ما راح نحكي عنهم بتفصيل كثير، اللي هو على سبيل المثال if we have stress on the cell. as a simple example اذا عندنا خليه معينه زي الخليه البكتيريه هاي، and we have for example UV light or heat. والاكتشاف لهذول الاشياء كان عباره عن simple thoughts, simple experiments. انه واحد اجى على باله يشوف تاثير الحراره على البكتيريا، يشوف شو الجينات بتصير لها اكسبريشن، الجينات اللي بتشتغل يعني، او يحط UV light او يحط اكس راي او whatever. اوكي they notice انه اذا حطينا على سبيل المثال او عرضنا هذول الخلايا or exposed to heat، انه في عندنا مجموعه من الجينات هذول كانوا نايمين فجاه كلهم بيشتغلوا وبلشوا يصنعوا بروتينز. هلا هذول البروتينز بما انهم نتيجه الاكسبوجر تو ذا هيت they call them heat shock proteins. ولا واحد كتب لك جماعه الهاند رايتنج عباره عن ميموري. طيب اوكي هلا الهيت شوك بروتينز هذول اشتغلوا لما صار في عندي هيت. طيب الهيت شو عملت؟ activating certain processes inside the cell. ممكن تكون عمليات اخرى. على سبيل المثال باليو في لايت احيانا شو بيعمل؟ the same thing ولكن ب another mechanism. usually it will cause DNA damage. the same thing. there will be expression of certain proteins. why? because we have stress, we have let me say extreme conditions. وبالتالي البكتيريال cells they are designed to have these mechanisms in order to make defense against these stress conditions. فالستريس هو اللي بيعمل هذا الموضوع. So usually under heat stress, for example at 45 degree as an experimental model compared to 37 اللي هو اللي بنعمله growth في المختبر, the E. coli has what's called alternative sigma factor. بدي واحد ثاني يوقف يقول لي شو السيجما فاكتور وشو بيعمل؟ نورمال بدون هيت على 37 شو بيعمل؟
مش سامع كيف بدي أقول؟ Exactly. It's kind of helping in the promotion mechanism. Promotion معناها إنه you are promoting the RNA polymerase to the DNA promoter site, and the sigma factor is responsible for this. Sigma factor هو اللي بيعمل لك guide على البروموتر area. وبالتالي normally we have sigma, and under heat shock, for example, we have alternative sigma factors. For example, at high temperature, the usual sigma factor is sigma 70, is unstable, and alternatively there will be sigma 32. It means that we have more than one type of sigma factor. طيب sigma على شو بتعرف؟ بالجين على البروموتر. ايش بالبروموتر اللي بتعرف عليه sigma factor؟ كونسنسس بس ايش هي؟ سالب 35 لحالها. في عندنا 2 sites minus 10 minus 1 35 اللي هو consensus sequence. ليش سموه consensus؟ هم مكثرين لأكثر أو متكررين لأكثر من جين. So instead of having sigma 70, there will be sigma 32, and we have many other sigma proteins. It recognizes promoter that contain GC rather than AT اللي هو التاتا بوكس اللي بتعرفوه أو minus 10 بوكس. Okay؟ وبالتالي هي بتمسك بمنطقة شوي مختلفة فيها strong hydrogen bonds, so it works under certain harsh conditions خلينا نسميها اللي هو ظروف صعبة معينة. وهذا السيجما factor for example is expressed by RPOHG. Okay? RPOHG. هلا الأسماء مش كثير شيء مقدس ولكن مع التكرار لما تكون بالفيلد تبع الجينيتكس you have to know them. So this gene is coding this sigma factor. So why this gene is not working under normal condition? لأنه فيش شيء يعمل activation أو promotion للRNA polymerase على البروموتر تبع الجين نفسه. Okay. Later on, they discovered that we have sigma 24, which also elevated under harsh condition, اللي هو heat, for example, and this factor also recognizes the promoter area of the RPOH gene. What does that mean? هلا إذا كان هذا الجين هو اللي بيعمل لي السيجما 32 نشوف لنا هون إنه هذا الجين بيعمل لي هذا السيجما فاكتور اللي هو هيت شوك سيجما فاكتور، السيجما فاكتور اللي بيشتغل بالحرارة. حتى إنه أعمل اكسبريشن لهذا السيجما فاكتور معنى آخر أعمل transcription translation, I need to activate this promoter of this gene اللي هو ال RPOH gene. So we have another sigma factor اللي هو 24 as well as 70. Both of them can recognize this promoter area عشان هيك حاطين حرف P in order to transcribe this sigma اللي هو 32. هلا 32 هو الجولدن سيجما اللي بشغل الجينات تبعون مين؟ heat shock protein. Okay? So I consider also 24 as a heat shock protein لأنه له affinity أعلى أو more active than sigma 70 لأنه sigma 70 على the high temperature is not that active. Okay? So we rely on 24 in order to produce 52, and we will have cascade of expression of genes. مجموعة من الجينات تعطيني بروتينات اسمهم heat shock proteins. مرقمين 20 21 هذول البروتينز كل واحد له وظيفة معينة. طيب شو بدهم يعملوا؟ إذا كان في عندي هيت شوك، هذول البروتينات شو بيعملوا؟ يعني في عندهم AC مكيفات مثلا بيبردوا على البكتيريا. شو أحد الأفكار اللي ممكن تخطر بال البكتيريا اللي بتفكر لو بتصنع هذول البروتينز؟ شو الفائدة إنك تشغل ميكانيزم against the heat؟ شو ممكن تفكر؟ اوكي بس كيف يعني شو اللي تعمل بالخليه؟ شو اللي بيصير بالدمج اكثر شيء سنسيتيف؟ بروتينز DNA is the golden material. بالتالي هذول البروتينات احدى وظائفهم احيانا الريكومبينيشن، ببلشوا يلملموا DNA بيعملوا عمليه ترقيع اذا بدك. اوكي؟ ريكومبينيشن إعادة ارتباط واحدة من وظائف المسيرة. الوظائف الأخرى stability of other proteins.
عشان to survive اللي هو الميكانيزمز الهاوس كيبنج ميكانيزمز الموجوده بالخليه. كل هذول بيحكوا عن هاي القصه انه what the function of these proteins. هلا في كلمه غريبه هون اللي هو chaperone proteins and heat shock. ايش هم الشابيرونز؟ هم نوع من انواع الهيت شوك بروتينز. Usually high temperature is changed in chaperone proteins, so at normal temperature several chaperones bind to small sigma factor and prevents its action, while under high temperature the chaperones release sigma factor. So we have controlling protein in our cells that are called chaperones. هذول chaperones احدى وظائفهم على سبيل المثال اللي هو degradation of proteins او inhibition of certain function of proteins. Okay. Another level of regulation is translation in bacteria, which means that I want to control the translation rather than transcription, and it's very limited. احنا قلنا معظم الريجوليشن في البكتيريا عباره عن transcription control. هلا اذا صار في عندي messenger RNA تورطت الخليه وما عملت كنترول للترانسكريبشن او عمالها تعمل ترانسكريبشن بس اوريدي صار عندها هون messenger RNA. How the bacteria is going to regulate this? One of the mechanisms is the degradation. اللي هو unstability of the messenger RNA. ليش حطيت خط هون؟ لأنه degradation relies on what's called here هاي العبارة Antisense RNA molecules. معنى آخر الخلية راح تنتج مجموعة من ال RNA that can recognize certain messenger RNAs and will cause degradation. كثير بتسمعوا الأحيان بالفترة الأخيرة من 5 سنوات شيء اسمه كريسبرز. هل سامع فيهم الكريسبرز هذول؟ وموجة الكريسبرز تريتمنتس وإلى آخره. الكريسبرز هي عبارة عن different mechanisms, but one of these mechanisms is degradation of messenger RNA in order to control the gene expression. نفترض انه في جين بسبب مرض معين عمال بيعمل expression لمسنجر RNA, so I will introduce هذول الانتيسنس RNA by CRISPR in order to degrade the messenger RNA. إذا عمل degradation معناها I control the disease. My self expectation انه راح يكون زي الجين ثيرابي. بيوم من الايام كان في عندنا بالثمانينات شيء اسمه جين ثيرابي، وطلعت ثوره انه احنا بدنا نعالج كل الامراض بالجين ثيرابي، نجيب الجين ونحطه بالخليه. خلال 40 سنه نجحوا يمكن بثلاثه ديزيز فقط. يعني لسه ما تجاوزوا اصابع اليد بالنسبه للجين ثيرابي. بعدين ركض موضوع الجين ثيرابي، طلعت شيء اسمه موضه الستيم سيلز، العلاج بالخلايا الجذعيه. بلشت الناس تجيب خلايا جذعيه وتحطها على الانسان للاسف بدون تراخيص ويقول لك انه بيعالج. بعدين طلع الكريسبر، صار في عندنا موضه الكريسبر. فبي كيرفول من الميديا العلميه انه احنا في عندنا شيء اسمه واو وراح نقضي على السرطان والسكر وعرق النساء وكل الامراض شوت واحده. فلو تقرا انت بي كيرفول وبي كريتيسايزنج جاي او ساينتست. الان انتم بمرحله صح طلاب علم بس برضه عمال تتطور لشيء اسمه عالم. لانه تقرا مش كل شيء يصدق. اقرا ما هو فعلي موجود وانتقد العمل لانه هذا عمل انسان هو بيروج له علميا. ليش؟ مش لانه بده يكذب. انا كريسيرشر اذا بدي اعمل ريسيرش بدي فند، بدي مصاري. بنحكي احنا بالمليونز دولارز. عشان اجيب فلوس I have to convince you كفندر او supporting agency انه والله هذا العمل مجدي. بالتالي بصير الميديا هاي scientific media اللي بدها يعني تنشر اخبار عن انه في عندنا تريتمنت الفلاني للديزيز الفلاني والى اخره. بعدين تطلع مش ليش؟ لانه القاعده تبعتهم الاساسيه ليست كما يلي: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هاي مش موجوده. الجهاد عباره عن مادي فقط او السمعه انه ندخل نوبل برايز على سبيل المثال. عشان هيك you are missing a lot of outcomes. هلا اذا بنلخص الحكي اللي حكيناه بكون كالاتي: how we control البكتيريا او الميكانيزمز اللي بصير فيها كنترول للجينز بالبكتيريا. First of all, operon specific control. I control the operons by controlling the operator area
انه كنت switching on switch off او attenuation for example. اوكي؟ سو في عندنا inducers لازم تكون هذول الكلمات الجولدن ووردز انا بسميهم، لازم تعرف شو يعني inducers such as lactose، شو يعني negative control, positive control for example in the example of CAB cyclic AMP control is positive regulator of lactoferrin for example as a specific example, or by production of alternative sigma factors in order to control gene expression. These are the most common mechanism. Plus اللي هو ما يسمى بالانتيسنس ار ان اي او ترانسليشنال كنترول اوف بكتيريا. احنا حكينا عن الانتيسنس ار ان اي وراح نحكي اكزامبل واحد عنه، بس بدنا نفهم كيف الانتيسنس بيشتغل شو هي الميكانيزم، هل هي فقط ديجراديشن ولا وي هاف انذر ميكانيزم. كلنا بنعرف انه في عندنا على الماسنجر ار ان اي سيكونس صغيره اسمها شايندل-جارتنر سيكونس. اوكي وين موجوده؟ على الماسنجر ار ان اي. So if I control this sequence it means that I am controlling translation most probably. Okay, but it's not usual or the usual case because I could prevent transcription as well. So if we want to talk about the antisense example, this is the example of antisense mechanism اللي هو في عندنا جين اسمه IS10 and it's regulated by antisense mechanism or antisense RNA molecule. This gene actually is controlled by two promoters. Promoter اسمه N out طبعا لأنه direction رايح يمين ويسار. So this promoter is expressing the transposase gene اللي هو messenger RNA إذا صار عندك transcription بهذا الاتجاه. وبالتالي transposase شو وظيفته؟ شيء اسمه transposition. إيش يعني transposition؟ position مكان أو موقع. trans بنتقل من مكان إلى آخر. اللي اكتشفت هذا الموضوع أخذت نوبل برايز، هي دكتورة بروفيسورة عملت تجارب على الزياميز اللي هو الكورن الذرة انه في تلون بسبب ترانسبوزيشن او ترانسبوزونز. ترانسبوزونز بتختلف عن ترانسبوزيز. ترانسبوزيز الانزيم. ترانسبوزونز جين موجود في مكان and will be transferred to another location. عشان انقله من مكان لمكان في عندنا كرايتيريا معينه. هو الجين نفسه عنده اطراف محدده specific sequences and it has to go to another specific sites. Okay, so it's very regulated process. It's not random. ليش بيعملوا هذا الشيء transposition transferring of gene from one DNA molecule to another or kind of regulation to express the genes. تمام؟ فالآن هذا الجين IS10 إذا صار له expression بمعنى آخر صار عندنا transcription وبده يصير translation بعطينا إيش؟ transposase. يعني هذا الجين الآن بده يعمل transposition لجين آخر، بده يصير في عندنا نقل للجين simply. طيب إذا الخلية ما بتعمل transposition شو بعمل بهذا الجين؟ switch off. طيب كيف بعمل switch off؟ one of the mechanisms إنه الستراند اللي تحت هو الدي ان اي عبارة عن two strands. الستراند اللي فوق بتعطيني الجين أو بتعطيني البروتين اللي أنا بدي transposase. الستراند المقابل اللي هي الكومبلمنتري ستراند اسمها اوت شو بتعطيني؟ سوري ترانسبوزيز كودينج سيكونس اللي هي السيكونس but this one اللي هي بتعطيني الانتيسنس اللي هو هذا لانه راح على اليسار عند ترانسكريبشن الاتجاه. فهاي المنطقه او هذول الار ان اي مولكيولز الصغار شو اسمهم؟ انتيسنس ار ان اي. وهذا الار ان اي اللي هو بيعطيني الجين نفسه او البروتين نفسه. هلا بعدين بتحفظ اسمه بس الفكره كالاتي: you have messenger RNA that's going to express a protein and you have another RNA which is complementary to your messenger RNA. ايش يعني complementary؟ بطلب معه. وبالتالي usually in normal situation we have high expression of antisense RNA that will make complementarity with messenger RNA and it prevents the translation. صار عندك شايندل-جارتنر سيكونس اللي هي هاي باللون الاحمر اللي موجوده في الماسنجر ار ان اي is blocked. بالتالي الرايبوسوم small subunit cannot recognize this site. اوكي؟ فبنرجع للكلام المكتوب هون انه translation repressive protein binds messenger RNA near shindle-Gardner sequence or you have messenger RNA that preventing the RNA the ribosome to bind shindle-Gardner sequence. So one of the mechanisms is the antisense. Another mechanism
as called riboswitch. riboswitch انا خليتها بجزء لوحدها بعد ما خلص الكلام عن الفيروسات. كلمة سويتش كلمة سويتش اوف اون، اوكي؟ راح اخليها بالبارت نمبر 3. بدي انتقل الان لموضوع مختلف تماما، موضوع خاص بالفيروسات. Again, while we are studying this to apply it on human cells، لأنه بتعمل أنا كنترول على بعض الجينات. هلا إذا بطلع على واحد من الاكزامبلز المعقدة اللي هو هذا، ليش قلت معقدة؟ مش لأنها معقدة، لأنه أول مرة بتشوفها تبدو معقدة، إذا بتطلع عليها عن قرب تكون بهذا الشكل. أوكي؟ هذا أنت بتقدر تعمله بالبيت. في ناس كل دفعة الطب فيها ناس شاطرين كثير بالرسم بيجيبوني. تقدر ترسمها أنت وتحط الألوان هاي، وواحدة واحدة بتبلش تنبنى معك، وبعدين بتبين معقد. هي مش معقدة، هي just organization of the genes, order of the genes. Okay? So في عندنا هون P على سبيل المثال promoter, right? Repression expression حاطين RE على سبيل المثال. O operator, we have another promoter. For example, we have a crew gene, C1 gene, C2 gene. So we have names of the genes, as you can see. O operator, or P promoter. That's it. مطلوب مني اعرفهم؟ لا، لانه انت مش وظيفتك انه بدنا نحفظ الجينوم تبع الفيروس. طبعا هذا الجينوم اللي انتم شايفينه هو is lambda phage genome. لان انا قلت بالبدايه اتكلم عن الفيروسات، في عندنا فيروس اسمه lambda phage. شو وظيفه اللامدا phage؟ انه يروح يقتل البكتيريا زي الايكولاي. كلكم بتشوفوا هاي الرسمه. بيعمل انتجريشن للجينيتيك ماتيريال. والفيروسات عندها تو اوبشنز. الخيار الاول بدي اكتبها بعدين احكيها عشان الناس اللي ورا يشوفوها. لايسوجينيك اور لايتيك. لايسوجينيك انه يضل الدي ان اي هذا موجود مع الدي ان اي تبع البكتيريا، يعمل انتجريشن وضل هناك. لايتيك ببلش يكسر بالخليه. منطقيا اذا انا في عندي بكتيريا كثير بالوسط، انه الفيروس شو يعمل؟ لايتك، لانه فرصه امامه الان. اذا في ليميتد نمبر اوف بكتيريا لايسوجينيك. هلا ليميتد نمبر اوف بكتيريا مينز انه في عندنا كونديشن صعبه برا. البكتيريا بتبلش تعمل ميكانيزمز خاصه فيها لانه الكونديشنز برا صعبه. So the virus is abusing this system وبتعمل لايسوجينيك. ليش؟ لانه في certain regulation process بالبكتيريا نفسها بيستغلها الفيروس بحيث انه يعمل انتجريشن، وبالتالي انا بنشط الجينات اللي بتعمل انتجريشن. اذا بدي اروح على اللايتك، البكتيريا عشان تعمل ديفيجن بدها تنشط بروتينات معينه وانزيمات معينه وجينز معينه، فبيستغلهم الفيروس وبفهم انه اتس تيرن اوف لايتك. ففي عندنا سويتش اوف سويتش اون بناء على الظروف اللي بالبكتيريا نفسها، معناها في بروتينات داخل البكتيريا تتحكم بهذا الموضوع. فالفيروس لما يدخل الان في عنده ريجوليشن بروسيس وبصير يعرف انه بدي اروح هيك ولا هيك. هذا السؤال بيساله نفسه بالبدايه، ما فيش مايندز بس الجينات هيك بتشتغل. اوكي؟ So basically when the virus enters the cell it will make this circular structure. اوكي؟ يسموه بروفيج structure. هلا هذا الستراكشر لانه في عندنا هون سايت اسمه كوز COS اللي هو من كوهيزيف، ولو جينا كبرناها هي هاي المنطقه. اوكي؟ وما تبقى هون اللي هو كل هاي المنطقه. يعني انا رسم الجين او الجين مرسوم بطريقتين. الطريقه الاولى هاي بورجيني كل الجينات، تمام؟ او الجينوم خلينا نسميه. وهي المنطقه اللي فيها الكوهيزيف اندز اللي بتعمل كوهيجن. ايش يعني كوهيجن؟ التصاق عشان يعمل سيركلر ستراكشر او يعمل انتجريشن. تمام؟ هلا لو جيت رسمتها بطريقه مختلفه، هاي هي المنطقه وهذا اللي هون باللون الاحمر والازرق كل هاي المنطقه، شايفينها؟ بس هو بده يورجيني انه هدول التنتين اللي هم هاي لو تلتصق مع هاي بهذا الشكل ما تبقى اللي هو كل الجينات اللي انا المفروض يكونوا هون بهذا الشكل. طب ليش ما بندرسهم بالتفصيل؟ لانه تعقيد اكثر من لازم ندرسهم واحد واحد ونعمل دايسكشن لهم. What you have to know is the following. شو مكتوب هون؟ immediate early genes. بمعنى اخر بس يدخل الفيروس شو بده يعمل؟ سويتش اون لهدول الجينات ولهدول الجينات اللي محددها بالمنطقه هاي. وبالسيركل ستراكشر موجودين هذول بس احنا بدنا نبسط الموضوع. ففي عندنا بروموتر هون
بشغل هذا الجين وبعدين هذا الجين، لأن البروموتر بيهتم بهاي الاريا. تمام؟ وفي عندنا بروموتر هون شايفينه بشغل هذول الجينات. سمبلي اسمهم immediate early، مجرد ما دخل بيعمل هذول الجينات او بيشتغل هذول الجينات بناء على الاكشن اوف ذا بروموترز. طب هذا اسمه ليفت وهذا اسمه رايت. واحنا عندنا الرايت هيل والليفت هيل، كيف صارت هذا؟ لانه مقلوب ستراكشر، الستراكشر الاصلي هلا رايت هيل روح هيك والليفت هيل هون، بس لان احنا قالبين فقط يعني لا يتوقع انه ليفت رايت. فبالتالي you have to know the following. انه the left promoter controls the expression of NC3. طيب. والرايت promoter controls C2. هذول اهم جينات. حلو. طيب. Later we have delayed early genes. مين هم؟ شايف هاي الإشارة من هون هيك لغاية هون، لأنه هذا الخط اللي هو المرسوم حده من هون شايفه لغاية هون، بالتالي كل هدول delayed early genes، يعني بعد الإيميديت بيشتغلوا هدول الجينات إذا في عندنا need. بعدها شو في عندنا؟ late genes. simply شو هذا؟ عشان هيك كويس قدام. شو هذا؟ head هاي tail. شو هدول؟ head وtail تبعون الفيروس. يعني الليت جينز بيشتغلوا لما بدي اكون head وtail مشان الفيروس شو بده يعمل؟ لايتك. وبالتالي الفيروس اول شيء بيعمل انه بيعتبر انه الامور لايسوجينيك. then if there are convenient conditions it will start lytic cycle بناء على switch on للجينز واحدة واحدة immediate early, delayed early and late genes. اوكي؟ وبالتالي بدنا نفهم الان كيف الفيروس بيعمل expression او control لهذول الجينز. واحنا راح يعني نحاول نفهم واحدة منهم كsimple example. حدا عنده مشكلة؟ It's easy story. بدنا نعرف كيف الفيروس الدافيج بيعمل كنترول على انه يكون هو لايسوجينيك ولا لايتك سايكل. فاين؟ ايش هم؟ اذا وصل للليت معناته راح لللايتك سايكل. ايرلي immediate early genes. عشان هيك انا ركزت على انه في عندنا NC3 C2 كرو جين، هذول بتحكم فيهم بروموتر هذا. اوكي؟ ففي عندهم اوبريتور بروموتر لاذر جينز من ضمنهم الكيو، وهذا شو اسمه؟ اكسوجينيز. ايش يعني اكسوجينيز؟ بكسر هاي وبفكها عشان يبلش عمليه اللايتك سايكل اللي قدام. عشان اسمه اكسوجينيز انزايم او يبلش اللايسوجينيك سايكل during integration. إذا كانت يس. عشان هيك أنا قلت بالبداية this virus yes it's the same virus بالميكروبيولوجي اللي أخذته that will start expression of the immediate early genes اللي خاصين بإيش؟ باللايسوجينيك. طيب لأنه لسه ما أخذناش الجزء الثاني فأنت سألت السؤال كيف تعمل لايسوجينيك؟ تعمل integration. So immediate early genes will be expressed and then we have delayed early and late genes, the same story that we described before. كل الحكي اللي حكيته موجود في هذول السلايدز. Okay? We have right promoter, left promoter controlling, right بيعمل control للكرو والليفت بيعمل control للام جين. طيب الكرو عبارة عن repressor. Okay? So going back to the figure, إذا صار في عندي expression لهذا الجين معناته في عندي repressor for other genes. نعمل repression لا expression. So this is what's going to happen. First of all,
بما انه البروموتر الليفت اشتغل okay there will be messenger RNA of these genes for example اللي هو C3 الان الرايت راح يعمل اكسبريشن للكرو C2 okay وركز معي right left promoter for the left side promoter for the right side طيب هون شوفي operators 1 2 3 اوكي شو قبليهم هون؟ بروموتر اسمه RM تمام هلا هذا البروموتر is controlled by these operators عشان اشغل كل الجينات اللي موجودين هون في مجموعه من الجينز هون مش شايفينهم احنا controlled by this promoter طيب احنا بس نحكي عن هاي في عندنا هون expression اول ما دخل الفيروس هذا البروموتر اشتغل عمل لي كرو الان او البروموتر تبع ال اشتغل عمل لي الان وعمل لي السي 3 وفي عندنا messenger RNA so this was gonna happen after the expression of N مرة ثانية N is expressed after the expression of N protein it will bind 1 2 3 شو هدول؟ T's ايش يعني T؟ termination sequences هذول بيعملوا termination اوكي للاكسبريشن الان شو عمل؟ بلوك ليه؟ طيب هلا لما عمل بلوك لهذول TL, TR1, TR2 we have working genes C3 and C2 تمام؟ N is expressed and it binds the terminator sequences هذول اللي هم left to right بالتالي صاروا الجينز on اللي عند التيز التي TS1 TS2 او whatever اوكي هلا C2 protein is expressed and C3 is expressed they are able to make dimeric structure C2 and C3 they will bind promoter L, promoter RE, repressor expression بيسموه, and then there will be expression of CRO as well as expression of other proteins موجودين هون خاصين بالليسوجينيك cycle. أهم واحد فيهم هذا الكرو. فإذا العملية كالآتي as simple as انه انا اذا شغلت الان اوكي راح اشغل C1 C2 C3 اوكي وهذول راح يساعدوني في تشغيل الكرو اللي هو اسمه ريبريسور بدي اشغل الريبريسور at the end of the day طيب فاذا C2 C3 يشتغلوا بسبب وجود N لانه N عطل التيرمينيترز هذول وبالتالي اشتغلوا هذول الجينات اوكي and we have expression of the CRO protein as well as other proteins and this is what can happen هذا الكروجين تمام مش شفناه قبل شوي الكروجين شو بيعمل؟ CRO protein is a dimer or dimerize in order to bind operator number 3 اللي هو left right operator إذا بدك sorry, right operator for the right genes. And the CRO is activator that will help the RNA polymerase to bind. And there will be expression of other genes. طيب. وهذا الحكي بنشط اللايتك سايكل. Fine. أنا غلطت قلت لي CRO repressor, it's not repressor, it's C1 repressor. So, the CRO is activator that will help the RNA polymerase to bind operator area and will activate the other promoters and other genes. On the other hand, if we have C1 that is activated at the beginning, it will synthesize what's called repressor protein or lambda repressor that will block R2, R1, which will prevent the RNA polymerase. So under this condition, we have lytic cycle. And under this condition, we have lysogenic cycle. Due to the presence of repressor
or the activator. It means that, in another word, the ratio of the CRO and repressor C1 are controlling these operators. So you have repressor, you have activator, الريشيو تبعهم هو اللي بيعمل كنترول للجين. So you have either options انه الكرو مش موجود، الريبريسور موجود، او الاثنين موجودين بس الريبريسور تركيزه عالي، او الريبريسور is cleaved, it's not working. Okay؟ وبالتالي في عندي conditions من الخارج رح تيجي وتعمل كنترول للريبريسور. While the repressor is there will be lysogenic cycle. It will repress the expression of delayed early or late genes اللي بنحكي عنها. طيب. So the CRO protein enhances transcription of CRO and promoters area for the right area or right genes. One of these genes is the Q, which encodes Q protein, positive regulator of transcription of late genes, rightward genes, اللي هم الجينات المسؤولين عن الليت بروتين زي الهيد والتيل. As a simple example. Again, كل الأشياء اللي حكينا عنها بالنسبة للأوبريتors R1, R2, R3 are here, the same thing. So, your repressor protein, which is expressed by C1 gene, is recognizing certain sequence اللي هي موجودة على operator 1 or 2, and it's a dimer structure, and the dimerization site is the C-terminal. هذا شيء مهم جدا بالنسبة للcontrolling أو transcription proteins. إنه regulatory proteins اللي بيرتبطوا على DNA, they are usually dimeric, first of all. And the dimerization site is the C-terminal. The protein له C و NN. Dimerization usually at C site, وهذول هم الدومينز اللي احنا بنسميهم DNA binding domains. They recognize 17 base pair sequence اللي موجودة وين؟ بالoperator 1 and 2. And it could be 3 as it were. Okay. So the assumption of the lytic cycle following the lysogenic cycle depends on induction. هلا الفيروس عنده ريبريسور ودخل على الخليه والريبريسور هذا ثبط الجينات اللي بتعمل لايتك سايكل in order to evaluate the situation. هو مش مستنى بس هو بدخل as lysogenic زي ما زميلكم حكى. Now the conditions اللي هو ممكن يكون واحد من induction conditions like UV or heat or DNA damage, it will stimulate the process of lytic cycle. إنه الفيروس الآن صار في خطر وبالتالي المفروض إنه يعمل فيروسات أو بروتين جديدة ويطلعهم خارج الخلية. One of these mechanisms is the presence of what's called RIC-A protein. RIC-A هذا bacterial enzyme. Okay, it's bacterial enzyme or protein, which works when we have DNA damage. So it's responsible for the repairing of DNA. So the RIC-A is expressed under the harsh condition of DNA damage, like the UV light, if you would, or exposure to certain chemicals or heat. This is what's going to happen. If you have RIC-A and you have harsh conditions that will cause DNA damage, the RIC-A will be activated and will start cleavage of the repressor. إذا كثير بتعرفش إنه هذا repressor ولا لها علاقة فيه. Once إنه كان هناك, the RIC-A recognizes repressor protein and cleave it. إذا شلنا repressor, the right genes كلهم المسؤولين عن late proteins, they will be expressed. وين بروح؟ Lytic cycle. Exactly. So this is one of the mechanisms. So how the virus is exiting, for example, the condition of lysogenic cycle. So the induction in this case is the RIC-A protein or activation of RIC-A protein, which will lead to the expression of X's gene اللي هو الاكسجينيز enzyme اللي بيعمل cleavage عشان نطلع الانزيم من البكتيريا genome in order to have lytic cycle. Okay, so this is the mechanism, and the right genes will be expressed in order to have expression of the late proteins. Okay, to make things more attractive, I just got these animations.